اوكي، فموضوعنا اليوم هو obsessive compulsive disorder. Today's objectives would be to define OCD, obsessive compulsive disorder, to differentiate obsessions from compulsions, to explain the etiology of the condition and the plan management and review of related conditions. So now, OCD, obsessive compulsive disorder, is a disorder characterized by obsessions, compulsions, and variable degrees of anxiety and depression. Anxiety and depression here are not severe enough to be diagnosed as anxiety disorder or depressive disorder. So, obsessions. Any idea what are obsessions? هو thoughts or repetitive images ideas. that are recurrent, unwanted, and anxiety provoking. نعم. Examples مثل ايش؟ Contamination. Contamination. Okay, فهي recurrent, intrusive ideas, thoughts, could be images, could be impulses, وممكن تصير على شكل ruminations. يعني ruminations يعني the pattern of thinking in which the patient go on from an idea to another to explain phenomena of life in a philosophical way. Again, these ruminations come in intrusive way, or maybe just as slowing. Obsession can occur as slowing, يعني doing things in a slow manner. هي repetitive thoughts, images, impulses, أيضا ممكن sensations. يعني هي هذه الأربعة الأساسية هي thoughts, images, impulses, و sensations. والبقية هي derivative from it, whether ruminations or slowing. These come in intrusive way into the mind. They are, as you have said, anxiety provoking, horrifying, مخيفة, مرعبة. The patient know well that they are not true, illogical, but cannot remove them from conscious awareness. مثل ما قلت يعني example هي ممكن تجي يعني there are many contents of such obsessions. ممكن تكون content هي related to cleanness، انه الشخص تجي فكرة انه مو نظيف لازم يغسل، or doubts، شكوك انه الاشياء سواها بصورة صحيحة، مثلا باب قفلها لو ما قفلها. ممكن ايضا تكون aggressive، يعني تجي idea انه the patient will have aggressive attitude towards important others such as close relatives. وممكن violent تكون هذه الكونتنت، يعني تجي idea انه he will take the knife and kill someone. وممكن religious، يعني تجي ideas انه يعني against religion. Again, the patient knows well that they are not true, illogical, but cannot remove them from conscious awareness. Then here, repetitive, intrusive, coming against the will, recognized as silly and illogical, and knows well that they are coming from within mind, not coming from outward mind. Try to resist them, but cannot remove them from conscious awareness.
الكونتنت مثل ما قلنا ممكن تكون aggressive، أيضا sexual، يعني ممكن تجي idea إنه to do sexual act in public or to do sexual act with close relative. هاي هي الكونتنتس: aggressive, sexual, contamination, doubts. وطبعا هاي الأفكار من تجي تكون يعني مخيفة ومرعبة. This is in comparison to compulsions. What are compulsions? Rituals that are done to relieve the anxiety caused by obsessions وعادة هي تخلي الأمور أسوأ وتصير vicious circle. نعم. فacts, they are acts performed by patient to get relieved from the obsessive ideas. مثلا تجي فكرة مال cleanness, repeat washing. يعني other contents may necessitate other rituals، يعني doing مثلا doubts, repeated checking and rechecking. Religious ممكن do more prayers or repeat prayers in a certain way until the patient is satisfied, and actually will not be satisfied. The acts will be repeated and repeated until the patient gets exhausted. ومثل ما قلنا, it is associated with anxiety and fear because the ideas are يعني أو obsessions and the compulsions are difficult to control. The patient will be afraid from getting mad. يعني يقول أنا أحفظ عقلي من هاي الأفكار تجي intrusive beyond will. He gets afraid that he will lose mind. وممكن إذا تستمر فترة طويلة يعني continuous frustration of these obsessions and the acts accompanied by them will result in exhaustion and depression. But as I have said, the anxiety and depressive symptoms here are not enough to be diagnosed as anxiety disorder or depressive disorder. When the criteria are enough, then we will need to make two diagnoses: OCD with anxiety disorder, OCD with depression. طبعا obsessions and compulsions can occur secondary to other disorders، يعني ممكن تكون part of depression. لازم نعرف يا هو primary يا هو secondary، يا هو البدء أول يا هو predominant symptoms. Okay. The prevalence يعني هذا الفيجر يعني actually the recent figures are higher than this one. It is not uncommon condition, obsessive compulsive disorder, and you might see in clinical practice frequently. Age, usually the age of 20, the start of obsessive compulsive disorder, average 20 years old. The etiology of obsessive compulsive disorder: there is familial predisposition, genetic predisposition to the condition. يعني قسم من المرضى نلقي عندهم family history of obsessive compulsive disorder due to the genetic predisposition. وهذا طبعا الجينيتيك it is within the biological etiology. It results in disturbances in the function of the basal ganglia. Again, other conditions resulting in basal ganglia functional disturbances may result in obsessive compulsive disorder. A correlationship, there is a relationship between recurrent tonsillitis in childhood and obsessive compulsive disorder. relationship الأساسية هي relationship between tonsillitis and rheumatic fever. Rheumatic fever, one of the neurological presentation of rheumatic fever is what? دكتور السيدنهام كوريا. Sydenham chorea. Okay. The Sydenham chorea or other movement disorders, including tics, tic disorder,
can occur as a complication of rheumatic fever. Tics can be mental, not physical, not motor. One of the views to obsessions that are they represent mental tics، يعني involuntary ideas، مثل ما هي involuntary movements اللي تصير بالتيك disorder. فاكو سبيكترم ما بين الروماتيك فيفر، سيدنهام كوريا movement disorder and obsessive compulsive disorder. Okay. Premorbid personality يعني obsessive personality. Obsessive personalities are more vulnerable to obsessive compulsive disorder. Obsessive personalities characterized by being conscientious. Conscientious يعني conscience يعني ضمير. conscientiousness يعني هذه الكلمة الطويلة يعني شخص متقد الضمير. ويكون أيضا rigid يعني صعب الإقناع. meticulous شلون نقول دقداقي. hesitant. هذه هي الكرايتيريا مال obsessive personality. والobsessive personalities طبعا orderliness تنظيم، يحبون النظام والدقة والترتيب. These personalities are more vulnerable to obsessive compulsive disorder than other types. The dynamic explanation اللي هو look at obsession as a defense mechanism. Obsession as a defense mechanism that occur upon the interaction between biological, psychological, and social factors. هذه هي biopsychosocial factors. Psychological process that occur here the unconscious mental defense mechanism اللي هي obsession and compulsion to defend against deeper anxieties. Course of the illness ممكن يكون episodic, usually episodic، يعني ممكن المريض يجينا مرة واحدة ويتعالج ويصير زين، وممكن يكون recurrent يعني episodes وأيضا يتعالج ويصير زين من عندها. وأكو في حالات نادرة يعني ممكن يكون يعني it will adopt a chronic course of the illness. هنا الديفرنشال diagnosis بهيج حالة راح يكون يعني obsessive personality. وهنا التفريق يعني obsessive personality هي personality the pattern that start gradually from early adolescence. يعني هنا maybe history long, insidious, long years, مو clear onset مثل ما يصير بالobsessive compulsive disorder. وايضا يعني الاذر كرايتيريا اوف personality اللي هي مثل ما قلنا يعني being conscientious, orderly, meticulous, rigid, hesitant. beside the presence of compulsions يعني بالpersonality الموجود على الاغلب هي compulsions of orderliness, of cleanness rather than these intrusive obsessions. Depression is another difference. هنا قلنا depression ممكن يصير secondary. ممكن mild depressive symptoms occur as part of the disorder. ممكن يكون secondary وممكن يكون هو البرايمري. ممكن يكون هو البرايمري وال OCD features are secondary to it. How much the criteria of both are fulfilled, this will determine whether we will make one diagnosis or two at any time. Schizophrenia, because these ideas are coming against will يعني they are ego alien يعني خارج يعني إطار يعني خارج سيطرة الذات الأنا. فلذلك يعني ممكن تكون schizophrenia is a differential diagnosis. The presence of يعني obsessional images أيضا يعني اللي هي تشبه hallucinations بس هي مو hallucinations.
فأحيانا يعني ممكن the diagnoses of these two conditions need to be differentiated from each other at such type of presentation. المانجمنت بهيج حالة احنا we need reassurance هنا reassurance راح نسوي reassurance على شنو reassure about what؟ نقولهم إنه ما راح يفقدون عقلهم. نعم reassurance that there will be no loss of control of mind يعني ما راح يتطور الموضوع أكثر مما هذا هو الموجود يعني. together with drug treatment وهنا ال SSRIs لأنه احنا البيزل ganglia pathology is mediated through serotonin transmission disturbances, the serotonin selective reuptake inhibitors are effective and actually they are the first line. يعني ال SSRIs هي أدوية أحدث من الأدوية القديمة وأعراضها الجانبية أقل، compliance أسهل، الريجين أسهل، بس هنا ممكن نحتاج يعني هاي دوزز يعني مثلا فلوكسيتين اللي بالدبرشن نحتاجه 20 هنا ممكن نحتاج up to يعني احنا نبدي 20 بس ممكن we can increase the dose gradually reaching a maximum dose of 80 milligrams per day. Clomipramine is a tricyclic antidepressant which has يعني predominant serotonin reuptake inhibitor action beside the noradrenaline reuptake inhibition. يعني it is predominantly serotonin reuptake inhibitor, but as a class it is one of the tricyclics. Again, it needs to be used in a high dose, reaching up to 75 milligrams per day. وهنا طبعا نتوقع side effects كثيرة يعني شنو السايد effects اللي يصير ويا tricyclic antidepressants؟ anticholinergic و anti-adrenergic antihistaminic نعم فهي و هذه heart حقيقة attacks ممكن. نعم فهي يعني مجموعة من السايد effects اللي تخلي tolerance for continuation is low يعني anticholinergic dry mouth constipation blurred vision urine retention adrenergic hypotension antihistaminic increase in appetite and weight beside other side effects of tricyclic antidepressants. طبعا it is preferable to combine drug treatment with behavioral therapy. هنا يعني the more the patient do compulsions, the more he does the acts, the more he repeats the acts, the more reinforcement for the thoughts. فهذا البيهيفيرال ثيرابي يعني احنا بنقول behavioral therapy هي behavioral therapy مستندة على learning theory of mind او behavioral theory of mind. إذا تتذكرون اللي هي بها قسمين، بها classical conditioning وبها operant conditioning والoperant conditioning يعني it is based on the principle of reinforcement. Here we need to gradually expose the patient to the cues in the environment that provoke the thoughts, and then with response prevention prevent the compulsions. يعني مثلا ممكن بالتدريج يعني يتعرض إلى ديرتس ونقول له مثلا في كل مرة يغسل مرة واحدة يعني هي بالنتيجة المريض يبدي يعني يصير عنده avoidance يعني avoidance of any cues that provoke the ideas. يصير avoidance of debts, avoiding doing يعني behaviors that are routine during the day, such as locking the door or locking the gas tube
they avoid any cues. They avoid relatives that they are afraid from doing sex with them, or they avoid going to the chicken, no kitchen, going to the kitchen, okay, to avoid seeing the knives, in order to avoid the idea that they will use the knife to kill someone that they love. فبالنتيجة تصير فوبيا يعني أو obsessional phobia. فهنا هي الفوبيا أيضا التريتمنت مالتها هي gradual desensitization, exposure to the cues that produce the thoughts, the obsessions, with response prevention. يعني do an act appropriate to the situation, such as washing one time or doing any other ritual in a non-repetitive way. This behavioral therapy يعني ممكن نديها من البداية ويا الدراج تريتمنت إذا كان المريض يعني الأعراض مو شديدة. إذا لا احنا ندي دراج تريتمنت وبعدين then we start to combine behavioral therapy, then we withdraw the drug treatment and continue behavioral therapy until the condition is resolved. وهي حقيقة يعني ultimate recovery هي through behavioral therapy. يعني ممكن احنا ناخذ بس drug treatment ورا فترة يصير relapse يعني بعد قطع العلاج. العلاج طبعا يستمر لفترات طويلة تمتد إلى 6 أشهر. إذا not combined with behavioral therapy, when treatment is stopped, the patient may develop relapse. أوكي، واضحة الأمور لحد الآن؟ واضحة. فهنا يعني الأكتس الكومبulsions هي تسوي enforcement بحد ذاتها beside avoidance of cues provoking the obsessions. تخلي البيهيفيرال ثيرابي هي يعني mainstay of treatment. behavioral therapy مثل ما قلت بنستند على learning theory of mind اللي هي نسميها behavioral theory of mind، ولذلك تسمى behavioral therapy or behavior therapy. Okay. We have some يعني related conditions. We have trichotillomania. سامعين بالtrichotillomania؟ يشلع شعره. Yes, pulling the hair. هنا يعني the patient has an impulse to pull the hair and perform that impulse. هذه هي الحقيقة يعني مجموعة يعني ضمن impulse discontrol disorders. يعني عادة الimpulses اللي تصير obsessive compulsive disorder per se are not performed. يعني مثلا تجي impulse انه do sexual act او do violent act، تجي impulse ما يسويها المريض. يعني عادة يعني ما يسويها. إذا يسويها فمعناها تنتقل إلى حالة أخرى اللي هي نسميها impulse discontrol disorder. واحدة من عندها trichotillomania اللي هي hair pulling. Excoriation disorder هنا impulse to scratch the skin and until seeing the blood. أيضا هذه ضمن مجموعة impulse discontrol disorder. هو مذكور impulse discontrol هنا. البادي dysmorphic disorder كان سابقا يعني يعتبر واحد من السوماتيك symptom disorder. هسه حاليا يعتبر one of the OCD spectrum conditions. هنا the patient is preoccupied with appearance. Usually a female patient that is preoccupied with her appearance, with her facial look, her body, and may resort to do plastic surgery to resolve these preoccupations. فهنا يعني plastic surgeons need to be aware of these conditions لأنه مهما راح يسوي surgery the patient will not be satisfied because the ideas were turned back again and again that she is not looking well.
هنا أنا يعني راح أضيف لكم disorder آخر يعني سامعين توري syndrome. واحدة من التيك disorders. one of the tick disorders. yes. شو يصير بالتوري؟ يعني involuntary movement of some muscles. yes. هي بالتيك disorder هي involuntary movements. هنا تصير vocal tics. vocal يعني بأبسط حالاتها المريض يعني just producing a sound مثلا يتنحنح إذا تسمعوني يعني repeat and repeat it يعني involuntary way. ممكن تتطور هذه إلى words وهذه الوردز يعني عادة bad words يعني نسميها coprolalia. هنا المريض يعني pronounce very bad words يعني شلون نقول فشار مثلا يعني كلمات ما حلوة وما يقدر يسيطر لازم يقولها يعني تجي فد impulse انه to say these words وهذا طبعا يعني accompanied by obsessions يعني Tourette syndrome is accompanied by obsessive compulsive features بس ال predominant هي الvocal tics والcoprolalia. هذه يعني أنا أذكرها لأنه هي one of the spectrum of these conditions. مثل ما قلنا هي يعني تحدثنا عن ال relationship between basal ganglia pathology and movement disorder واللي هذه movement disorder ممكن تمتد إلى Tourette syndrome وممكن تمتد إلى obsessive compulsive disorder on the other extreme of the spectrum. Okay. تمام دكتور. واضحة الصورة لحد الآن بخصوص الأوبسيسيف كومبulsive disorder. يعني أنا كمادة علمية يعني اكتملت عندي وأنا أعرف أنه هي محاضرة اليوم قصيرة فلذلك يعني بلغتكم البارحة إذا عندكم أسئلة سواء تخص محاضرة اليوم أو محاضرة الأحد الماضي. فأي سؤال يخص موضوع الأوبسيسيف كومبulsive disorder أو الكونفرشنال dissociative disorder أي شيء ببالكم؟ دكتور نعم. ممكن الأوبسيشن يعني الأوبسيسيف يعني يصير من ناحية الدراسة هم؟ شلون يعني مثلا إذا مثلا فتشي مثلا كل ما يقرأ مثلا يحس نفسه ما حافظ يقرأ إيده ونفس الإحساس يبقى عنده نفس الثاوتس. أي إحنا هنا نطبق التعريف. التعريف شو يقول هي repetitive intrusive ideas coming against will the patient recognize well that they are silly and illogical. إذا ينطبق هذا التعريف ممكن يعني نسميها obsession. يعني إذا هذا الانتروسيف ايديز إن هاي ما قريت أنا ما قاري زين أنا ما قاري زين وأقرأ بعد ما قاري زين وهو يعرف إنه هو قاري زين لا يعني قناعته الداخله هو يعرف إنه هو قاري زين بس إذا تجي هاي الايديز هنا أنا ممكن تنطبق عليها criteria of obsessive compulsive disorder. وهذه يعني إحنا like any other phenomena يعني we face in clinical practice يعني لازم تنطبق عليها الباثولوجيكال كرايتيريا يلا نقول انه احنا we started to deal with a symptom. يعني ايش قد هي severe ايش قد هي persistent ايش قد هي frequent ايش قد هي without good enough cause وايش قد هي interfering with functioning. يعني ذاك الوقت يعني لما تكون يعني متكررة وشديدة وغير متناسبة مثلا مع متطلبات الدراسة وإذا تأثر على الدراسة تعيق الدراسة يعني
بالنتيجة نعتبرها symptom. دكتور أنا سامعة إنه أكو ناس عندهم يعني obsession من إنه يحسون إنه يريدون يكفرون. هي هذه قلناها، هي واحدة من الامبulses، obsessional impulses. يعني إنه تجي impulse إنه he will kill someone he loves، يعني he will take the knife and kill someone. تجي فكرة إنه يشيل الشاكوش ويضرب أحد على رأسه يموته. أو impulse to do it، ممكن تكون idea وممكن تكون impulse. Those with OCD اللي هو most common of this spectrum do not perform these acts. لما إذا يسويها فانتقلنا إلى حالة أخرى اللي هي very rare اللي هي impulse discontrol disorder. مثل ما قلنا هي يعني النقاط يعني البرزنتيشنز الأساسية للأوبسيشنز هي thoughts أو images. ممكن يشوف صورة قدامه، مثلا يشوف صورة قدامه إنه العفو يعني لا سمح الله لا يمزق الكتب المقدسة مثلا، أو يشوف صورة قدامه إنه هو دا يقتل أحد، أو ممكن تكون على شكل impulses، إنه تجي impulse to harm someone، وهذا اللي يؤدي بالنتيجة إلى avoidance of any يعني dangerous tools، يعني يتجنب يروح للمطبخ خاف يشيل السكينة ويقتل أحد، يعني it will be complicated by phobia. أو ممكن تكون sensations، والsensations هي عادة يعني sexual content، يعني sense of sexual pleasure أيضا تصير in intrusive way against will. فهاي يعني الأنواع الأساسية للبرزنتيشنز. وممكن المحتوى مالتها مثل ما قلنا ممكن يكون يعني cleanness, doubts, aggressive, sexual, religious. هذه هي الكونتنتس مالتها. دكتور ممكن استفسار بلا زحمة؟ اي تفضل. زاد فضلك. دكتور بس ذكرت الرومينيشن هي نفس المنتال ريتوالز؟ نعم اي، هي هي الرومينيشنز هي نوع من المنتال ريتوالز. الرومينيشنز نسميه اشترار الافكار، انه يبدي المريض يعني يدخل في دوامه، فكره الى اخرى فكره الى اخرى، افكار فلسفيه، منين جت الدنيا، الكون منين اجى، رب العالمين منو خلقه. يعني احنا هنا نحكي علم، يعني ما يعني لا كفر في العلم ولا حياء في العلم. يعني أفكار فلسفية، وأيضا تجي بطريقة intrusive، يعني involved in it in an intrusive way. He knows well that they are silly, illogical, but he cannot remove them from conscious awareness. هنا تأخذ فترات طويلة، يعني تستغرق من ذهنه في فترات طويلة. دكتور وراها مكتوب slowing، ما انتبهت انه شرحتها لو لا. السلوينج انه الحقيقه هي السلوينج هي يعني it is a compulsion، يعني يمكن مو دقيقه هنا يعني اوكي انتم تنبهوني على بعض النقاط. السلوينج هو يعني حقيقه هو compulsion rather than obsession، يعني خلينا نشيله من هنا. نخليه ويا الكومبulsions هنا. يعني قلنا الكومبulsions هي يعني اكو كثير انواع الكومبulsions، اللي هي مثلا repeated washing, repeated checking rechecking.
avoidance of any cues related to the impulses, whether they are sexual or aggressive or religious. ومن ضمنها ايضا السلوينج، انه هنا يعني doing things in a slow way. يعني شلون نقول واحد، يعني هي تصير طبعا بالاوبسيسيف بيرسوناليتيز وتصير ايضا بالاوبسيسيف كومبulsive ديس اوردر. شلون واحد يعني يسوي الاشياء ببرود، وهذا البرود ايضا هنا من يصير compulsion، يعني يصير ضد ارادته، انه ما يقدر يسوي الاشياء بسرعه، لازم يسويها ببطء حتى تطلع مضبوطة، يعني يسويها ببطء. حتى تطلع مضبوطه، ويعني يخاف انه لا ما يسويها مضبوطه، فيعني he do them in a slow way. يعني وهذه يعني in mild forms موجوده بالاوبسيسيف بيرسوناليتيز. يعني يقعد ساعة 5 الصبح حتى دا يطلع من البيت ساعة 7 دا يروح للدوام، يقضيها يخلي القوري على النار ويتريك على كيفه ويغسل ويبدل على كيفه. يعني هذه in mild forms it is a personality variation. ايش قد هي مأثرة على حياته ذاك الوقت، يعني ممكن تنطبق على obsessive personality، وممكن إذا accompanied by obsessions وإلها clear onset ذاك الوقت تصير obsessive compulsive disorder. بعد اكو اسئله؟ دكتور العفو، بس في السؤال دكتور، من ناحيه الكونتامينيتد بالاوبسيشن شلون اميزه عن البرفكشنزم؟ يعني هنا ايضا نرجع للباثولوجيكال كرايتيريا. يعني ايش قد هي يعني هذه يعني الحاله هي متكرره شديده، غير متلائمه مع السبب، يعني غير متلائمه مع درجه الاوساخ الموجوده خلينا نقول، وش قد مأثرة على حياه الشخص. نرجع دائما للباثولوجيكال كرايتيريا حتى نعرف انه هذه الفينومينا هي باثولوجيكال اور نوت، it is a symptom or not. دكتور، هو انا سالت السؤال لان اعتمادا على كيس دكتور قبل فتره يعني شفته انه دكتور كان بيشنت ميل، واجى البرزنتيشن مالته انه صار عنده ريكتال برولابس، وتم تشخيصه بالبرفكشنزم. يعني ليش ما تم تشخيصه مثلا بالاوبسيشن، انه يصير عنده التفكير مال كونتامينيتد ووش اوت؟ يعني هنا اذا هو يعني اكو good enough cause، فذاك الوقت احنا ما نعتبره يعني obsessive compulsive disorder or يعني obsessive compulsive personality disorder. اذا اكو good enough cause، يعني هو اكو prolapse وهذا البرولابس يؤدي الى contamination concern about it، فدا يعني هنا هو هذا المقصود به انه اكو good enough cause or not. يعني قبل البرولابس شلون كانت البيرسوناليتي وشلون تفاعلت ويا هذا البرولابس، من عندها نحدد يعني فينومينا الموجودة هي pathological or not. بعد اكو اسئلة؟ انتم ممكن راح تصادفون هيك مرضى يعني خلال البراكتس مالتكم، يعني هم مرضانا مثل ما دائما نذكركم انه يتجنبون يراجعون الطبيب النفسي، وممكن بعض الحالات البسيطة المتوسطة الشدة انتم ممكن تعالجوها. يعني simple prescription of SSRIs together with behavioral instructions can be helpful. إلا إذا هي يعني severe
coming or recurrent, complicated. We have other aspects in the psychopathology. يلا ممكن تحتاج specialized care. بعد اكو اسئله.